Please accept our humble obeisances, dear Guru Maharaj. Haribol Yuva. Hare Krishna. Krishna Guru Maharaj. Please accept our humble obeisances. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Krishna Guru Maharaj. Jai Guru. Haribol. Mathur, you're here? Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay, then we can start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyatim Ranyasya Gananchana Salakyam. Chakshurun Mritam Yena Tasma Shri Gurave Namaha. So we continue to read from third canto Bhagavatam, 26th chapter, text 35 to 37. Читаем третью песнь, 26 главу, тексты 35 по 37. Appearance of next element. What is it? Появление следующего элемента. Какой следующий элемент? Эфир. No, Isa. that last time. You're still 1 week back Это мы обсуждали в прошлый раз. in your time capsule. It's air. Huh? Air. Luft. Воздух. Air. Air. Air, you mean. Okay. Then we'll read. Nabhasa Shabda Tanmatrat Kala Katya Vikurvata Sparsho Bhavat Tato Vayus Tvak Sparshasya Cha Sangraha. Nabhasa means from the ether. На басах из эфира. The next Shabda Tanmatra, which evolves from the subtle element sound. Возникает из тонкого элемента звука.
Kala Gatya, under the impulse of time. Kala. Под влиянием времени калу. The kurvata, it's already every verse this appears. The kurvata, it's undergoing transformation. Слово викурвата появляется практически в каждом стихе здесь, означает подвергаясь трансформации. Sparsha means touch. Касание. Apavat, evolved from. Возникает из. Tata, tense. Оттуда. Vayu, air. Воздух. Tvak, the sense of touch. Осязание. Sparshasya, of the touch. Осязание. Cha, and sangraha, perception. Восприятие. So, translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. So, Kapila Dev continues from ethereal existence, which evolves from sound. The next transformation takes place under the impulse of time, and thus the subtle element touch and tense the air and sense of touch becomes prominent. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Сотворенный звуком эфир под влиянием времени подвергается следующей трансформации, в результате чего на свет появляется тонкий по природе объект осязания, касания, а из него образуется воздух и орган осязания. Purport. In the course of the time, when the subtle forms are transformed into gross forms, they become the objects of touch. The objects of touch are the tactile sense, also develop, and the tactile sense also develop after the evolution in time. Sound is the first sense object to exhibit material existence. And from the perception of sound, touch perception evolves, and from touch perception, the perception of sight appears. That is the way of the gradual evolution of our perceptive objects. Комментарий. С течением времени, когда тонкие формы трансформируются в грубые, они становятся объектами осязания. Постепенная эволюция также приводит к возникновению воздуха и органа осязания. Звук является первым объектом чувств, из которого образуется материальное мироздание. Восприятие звука дает начало осязанию, а осязание порождает зрение. Так происходит постепенная эволюция объектов чувств. 36. Mridutvam katinatvam cha shaityam ushnatvam evacha etat spashasya spashatvam tanmatratvam apasvataha. Mridutvam means softness. Mridu means soft. Текст 36. Мриду означает мягкость. Katinatvam means hard. Катинатвам твердость. Shaityam means cold. Шайтим холод. Like Sita. Sita means cold also. Shaitya means cold. Сита или сайти тоже означает холод. Ushnatvam, heat. Ушнатвам тепло. Sparshasya, of the subtle element. Touch. Спаршасья тонкий по природе объект осязания. Sparshatvam means distinguishing attributes. Спаршатвам означает характеристики. Tat matratvam, the subtle form, napasvata, of air. Тат матратвам тонкая форма воздуха. Translation: softness and hardness and cold and heat are the distinguishing attributes of touch, which is characterized as the subtle form of air. Перевод. Мягкость, твердость, холод и тепло – таковы характеристики, воспринимаемые с помощью осязания
который представляет собой тонкую форму воздуха. Purport. Tangibility is the proof of form. In actuality, objects are perceived in two different ways. They are either soft or hard, cold or hot, etc. This tangible action of the tactile sense is the result of the evolution of air, which is produced from the sky or ether. Комментарий. Осязаемость является доказательством существования формы. По сути дела, материальные объекты на ощупь могут восприниматься двояко. Они могут быть мягкими или твердыми, холодными или горячими и так далее. Осязательная функция, которую выполняют органы осязания, возникает в результате эволюции воздуха, который формируется из неба или эфира. Text 37. Chalanam vyuhanam praptir netritvam dravya shabdayo sarvendriyanam atmatvam vayo karma bilakshanam. Chalana means moving. Chala, moving. Текст 37. Чаланам движется. Air is always moving, it's never still. Потому что воздух постоянно движется. But chalana means moving. Vyuhanam, mixing. Вьюханам смешивается. Prapti, allowing to approach. Прапти позволяет приблизиться. Like the yogis, they can desire something and then it appears before them. Как у йогов, которые что-то хотят, перед ними это появляется. How's it called? Prapti siddhi. Эта способность называется прапти сидhi. Allowing to approach, like some mango from Kabul, Prabhupada gave famous example. So some yogi desired for it and then it appeared. Когда йог заставляет этот предмет появиться перед ним, Шрила Прабхупада часто приводит этот пример с манго. No, sorry, it was not mango, it was a pomegranate. Да, это было не манго, а гранат. Because the pomegranates are most famous from Afghanistan. Потому что они больше всего распространены в Афганистане. I don't know today, but previously it was like that. В Афганистане больше всего гранатов. Then the next thing is netritvam, carrying. А следующее нетрит вам переносит. It carries good smells and bad smells. Переносит запахи плохие и хорошие. And so on. Dravya shabdayo, particles of substances and also sound. Sound is also carried by the air. Дравья, шабдайо, частицы, субстанции, они тоже переносятся воздухом. Because if air is not in a room, even if there is sound, it will not spread. Потому что если в пространстве нет воздуха, он не сможет перенести даже звук. So that the air is that the sound is appearing to your ear, you need the favorable breeze of the wind or the air. Для того, чтобы звук проявился в ухе, чтобы вы его услышали, необходимо движение воздухом. The next word here, sarva indriyanam, of all the senses. А следующее сарва индриянам, из всех чувств. Atmatvam means providing for the proper functioning. Атматвам обеспечивать правильные функции. Vayu, you all know, means air. Ваю, вы все знаете, ветер, то есть воздух. Karma by actions. Карма действиями. That means even our actions are under the control of air. То есть все наши действия даже находятся под контролем воздуха.
Cannot play football if you don't have a good air condition. А вы даже не сможете играть в футбол, если у вас воздух Or do any kind of sports. в теле плохо функционирует, и вообще не сможете двигаться We will hear more about it in the purport. и заниматься каким-либо спортом. А мы об этом сейчас узнаем в комментарии. Abhilakshanam means the distinct characteristics. Абилакшанам означает отличительные черты. Now it is Sankhya series. We heard this many times. Lakshanam, Lakshanam. You can also remember Vanamali. В этом цикле лекций про санкью мы Lakshanam means characteristics, quality. много раз слышим слово лакшанам, что означает черты или характеристики. According to the characteristic of a person, we can see who the person is. По качествам человека мы можем определить, что это за человек. If he has a good character or bad. Хороший ли у него характер или плохой. Good, then we can go to the translation and purport. You are all ready? Сейчас переходим к переводу и комментарию. Вы все готовы? Fired up? Заряжены? Okay, good. Let's see. So that, because that's the essential verse of these three verses. Потому что это ключевой стих из этих трех. So listen attentively. Послушайте внимательно. The action of the air is exhibited in movements, mixing, allowing approach to the objects of sound and other sense perceptions, and providing for the proper functioning of all other senses. Воздух отвечает за движение, смешение и нормальное функционирование всех органов чувств. Он также предоставляет возможность приблизиться к объектам звука и переносит другие объекты чувств. Purport. You're attentive? Комментарий. Вы слушаете внимательно. We can perceive the action of the air when the branches of a tree move or when dry leaves on the ground collect together. It's by the effect of the wind, air. Huh? Similarly, it is only by the action of the air that the body moves. And when the air circulation is impeded or blockaded, many diseases result, like paralysis, nervous breakdowns, even madness, and many other diseases are actually due to an insufficient circulation of the air. Okay, you read until here. Don't forget my comments. Okay. Комментарий. Как мы видим, когда мы видим, как колышутся ветви деревьев или сбиваются в кучу сухие листья, мы понимаем, что это действует воздух. Аналогичным образом, именно благодаря воздуху тело двигается, а нарушение циркуляции воздуха в организме является причиной очень многих заболеваний. Паралич, поражение нервной системы, психические заболевания и многие другие болезни на самом деле возникают из-за неправильной циркуляции воздуха в теле. Also Madhura, listen attentively because it's important also for you, not only speaking. Okay, thank you, Guru Maharaj. Now it's very good. Every one of you will like. In the Ayurvedic system, these diseases are treated on the basis of air circulation. То, что дальше написано в комментарии, тоже слушайте внимательно, вам всем это понравится. If from the beginning one takes care of the process of air circulation, such diseases cannot take place, they can be prevented. Говорит Гуру Махарадж. Аюрведическая медицина лечит эти заболевания, восстанавливая нормальное движение воздушных потоков в организме человека. Если с раннего возраста поддерживать нормальную циркуляцию воздуха в теле, нам удастся избежать подобных заболеваний. From the Ayurveda as well as from the Srimad Bhagavatam, it is clear that so many activities are going on internally and externally because of air alone. And as soon as there is some deficiency in the air circulation,
these activities cannot take place. Из аюрведы, а также из Шримад Бхагаватам, мы узнаем, что многие процессы внутри материального тела и за его пределами протекают только благодаря воздуху. А когда его циркуляция нарушается, эти процессы останавливаются. Here it is clearly stated, Netritvam Dravya Shabdayo. Our sense of proprietorship over action is also due to the activity of the air. Здесь прямо сказано «Натритвам дравья шабдаю». Благодаря воздуху мы считаем себя совершающими те или иные действия. If the air circulation is stifled, we cannot approach a place after hearing. Стоит воздуху перестать циркулировать, как мы не сможем приблизиться к источнику звука. If someone calls us, we hear the sound because of the air circulation, and we approach that sound or the place from which the sound comes from. Когда нас зовут, мы слышим звук только благодаря движению воздуха и идем на звук или туда, откуда он доносится. Yuva, you feel all right? Yes, Guru Maharaj. Okay. Head not down, huh? Keep it up Okay. like a yogi. Okay. Okay. Breathe. Okay. It is clearly said here in this verse that these are all movements of the air. The ability to detect others, that means fragrances, bad or sweet or whatever, is also due to the action of the air. В данном стихе ясно сказано, что все это является результатом движения воздушных потоков. Воздух также переносит запахи, плохие и хорошие, и позволяет нам различить их. So that's it. Any question? На этом закончили. Читайте, есть ли комментарии или вопросы? Okay, then I will read the verses again. Читаем стихи снова. 35, 37. From material existence which evolves from sound, the next transformation takes place under the impulse of time, and thus the subtle element touch and tense the air, and the sense of touch becomes prominent. Softness and hardness, cold and heat are the distinguishing attributes of touch, which is characterized as the subtle form of the air. Сотворенный звуком. The action of the air is exhibited in movements, mixing, allowing approach to the objects of the sound and other sense perceptions, and providing for the proper functioning of all other senses. Текст 35. Сотворенный звуком эфир под влиянием времени подвергается следующей трансформации, в результате чего на свет появляются тонкий по природе объект осязания, касания, а из него образуется воздух и орган осязания. Мягкость, твердость, холод и тепло – таковы характеристики, воспринимаемые с помощью осязания, которые представляют собой тонкую форму воздуха. Воздух отвечает за движение, смешение и нормальное функционирование всех органов чувств, а также предоставляет возможность приблизиться к объектам звука и переносит другие объекты чувств. So, this topic of air is very important topic of Sankhya. Воздух представляет очень важную тему в философии Санkhya. Actually, all 24 elements are very interesting and important for us because we're all composed of these 24 elements, and air is one of it, the very important one of it, because he sustains the body and he makes the body move. Хотя все 24 элемента представляют для нас интерес, потому что мы все состоим из этих элементов, но воздух
важный тоже элемент, поскольку он позволяет телу двигаться. Previously, we have heard everything came from consciousness. Consciousness became transformed and touched with the false ego, ahankara. From false ego, the mind evolved, and then the intelligence. До этого мы слышали, что все начинается с сознания. Когда сознание соприкасается с ложным эго, аханкарой, то развивается ум и разум. Actually, intelligence first and then mind after. Сначала появляется ум, а потом, то есть разум, а потом появляется ум. So consciousness, ego, intelligence, and mind consist of the subtle body. Итак, сознание, эго, разум и ум образуют тонкое тело. But the purpose of the creation is not to remain on the subtle platform, but go down to the earth. Однако цель творения не в том, чтобы оставаться на невидимом, непроявленном уровне, а проявиться на земле. Therefore, the next link from the mind and the intelligence and their senses, the active senses and the knowledge acquiring senses, the next thing is ether manifesting with the purpose of sound, transmitting sound. Поэтому следующая связь после проявления тонкого тела и органов и чувств, действующих и познающих, это возникновение эфира. So therefore, ether, nava, and sound, shabda, appeared as the first link to earth or to the gross manifestation of the creation. Поэтому появляются нава, эфир и шабда, звук. И это первая связь с Землей, как уже проявленное проявление. So that we discussed last time, everything comes from the sound. We come here from the subtle level, from consciousness level, through the sound, through the gross existence of the tanmatras. Tanmatra means the five gross senses. Так что все появляется Also known as Panchabhuta. Все появляется из звука. Звук – это первая связь с Землей. На самом деле все появляется из сознания, оно преобразуется в звук, и затем появляется связь с Землей в виде танматры, 5 грубых элементов. But the sound and ether is not sufficient. Also, it needed space or a room. Однако звука и эфира недостаточно, поэтому необходимо пространство. That's the sky. Sky is ether element. Небо. Это, то есть небо, это элемент эфира. Some time ago, longer time ago, one only thought the material world has 4 elements: earth, water, fire, and air. Много времени назад, то есть раньше считалось, что весь мир состоит из 4 материальных элементов: земля, вода, огонь, воздух. And then the great scientists and philosophers and thinkers in the antique time in Greece, they found out, there's also ether. Но великие ученые в Древней Греции обнаружили, что есть еще и эфир. They called this ether the quintessence. Его назвали квинтэссенцией. So it means it is quintessence of all the 5 things. It's very, very important element. А если что-то называют квинтэссенцией всех 5 элементов, это означает, что это очень важный элемент. Because without ether, without sound, without space, the sky, then no material existence actually can maintain itself. Потому что без эфира, без неба материальное существование не сможет поддерживаться. So then the next evolvement or transformation
Так что следующая стадия развития или трансформации, What was it called? Do you remember the Sanskrit word of transformation? кто помнит санскритское Yeah. название? Vikurvata. Викурвата. Vikurvata. So the next transformation appears. It is the air. То есть следующая трансформация – это воздух. Vata or Vayu. Вата или ваю. And Vayu is everywhere throughout the whole creation, inside and outside. Ваю пронизывает все творение, как изнутри, так и снаружи. So he's the sustainer. Это то, что поддерживает. He keeps the body alive. И ваю поддерживает жизнь в теле. The air element keeps the body healthy. Элемент воздуха поддерживает тело здоровым. So therefore, this air is the next evolvement in the creation. From the ether or sound, the air appears. Из элемента творения, из эфира или звука появляется воздух. And the characteristics, Lakshana, you remember? И какие его черты, Лакшана? The characteristics of air is the softness and hardness. Мягкость, твердость. What was the other thing? Cold and heat. Cold and heat and cold. А также холод и тепло. These you can all experience through the circulation of the air. Мягкость, твердость, холод и тепло вы можете все это ощутить по движению воздуха. So that means our touch sense, the skin, the touch sense, is connected with the air. Это означает, что наше чувство осязания или кожа связаны с воздухом. So therefore, if we by touching something, we can experience how it feels. Is it hot? Is it cold? Is it hard? Is it soft? Поэтому, прикасаясь к чему-то, вы можете ощутить качество воздуха. То есть мягкое, твердое, холодное, теплое. If you would live in a windless place where there's no air, the touch sense would not work. Потому что если бы вы жили в месте, где нет воздуха, где нет ветра, у вас бы не было чувства осязания. So therefore, that we can perceive softness, hardness, heat, and cold, we need touch sense. Поэтому для того, чтобы ощущать мягкость, твердость, холод и тепло, нам необходимо чувство осязания. The controlling deity of the touch sense is Vayu. Управляющее божество чувством осязания является ваю, It's the air. то есть воздух. Even if you hear sound, if you don't have the wind coming in our direction, we cannot hear somebody speaking to you. И даже если мы слышим звук, но ветер при этом дует в другую сторону, мы не услышим этого звука. So therefore, the wind also transports the sound in our direction. Так что ветер переносит звук в нашем направлении. Previously, we heard about the sound and the ether that is still keeping us in distance. До этого мы слышали в этих стихах, что воздух позволяет нам приблизиться к звуку. Distance means, the sound, you don't have direct sense perception. Когда звук на расстоянии. Расстояние означает, что вы не можете напрямую воспринимать звук. You can only experience knowledge or what something is to define something by shruti, by hearing about it. Воспринимать что-то вы можете, то есть напрямую не можете воспринимать, вы можете что-либо воспринять, только услышав об этом. Therefore, shruti is the beginning of education of life. Поэтому звук – это то, с чего вообще начинается обучение. But the objects are still far away. We cannot understand just by hearing about it. В человеческой жизни. Но
Объекты чувств, они находятся на расстоянии от нас, мы не можем их узнать. So now we can see how false ego is working. А сейчас мы рассмотрим, как работает ложное эго. What means false ego? It means the false identification with something that we are not. Что означает ложное эго? Это отождествление с тем, чем мы не являемся. So and it becomes first manifested in form of sound. И прежде всего, оно проявляется в форме звука. If we speak about sound in this connection, it means material sound. Здесь, когда мы говорим про звук, имеется в виду материальный звук. Sound for our information, how to live in this world. Звук для того, чтобы дать нам информацию, как жить в этом мире. To receive knowledge. Therefore, the ears are needed. Чтобы получать знания, для этого требуется слух. So that's the first contact to the cross senses with the false ego expanding itself through sound and then through air. Слух – это первое, что связывает нас с грубым проявлением материального мира. And then through fire. То есть через звук и And через then, воздух, and then затем через огонь, and then into the earth. а затем через воду и через землю. So our body is made of these 5 elements. Наше тело состоит из этих 5 Earth, элементов. water, fire, air, and ether. Krishna says in the Gita, this belongs to his material inferior energy, apara prakriti. Наше тело состоит из этих 5 элементов: земля, вода, огонь, воздух, эфир. И это является проявлением материальной энергии, апара пракрити. So above this apara prakriti, yes, and then there's mind, ego, and false ego, and the intelligence also belong to the apara prakriti. Ум, разум и ложное эго также относятся к апара пракрити. Они находятся выше. Although it is subtle. Выше этих 5 грубых элементов, хотя они являются тонкими. It is still material because it has a connection or relationship with the matter, with prakriti. Все равно они являются материальными, поскольку связаны с пракрити. So it's an eternal element of prakriti, the 24 elements. Это вечные элементы, 24 элемента пракрити. So that, and then Krishna says, apara vestvanyam prakritim vidime param jiva bhuta mahabaho. And then above these 8 material elements, inferior prakriti, are the jivas, atma, the soul. И далее Кришна говорит в этом стихе, что за пределами этих материальных элементов находится джива, атма или душа. And the conditioned soul struggles since time immemorial with these elements, with this material energy. И с незапамятных времен обусловленная душа борется с этой материальной природой и этими элементами. Because foolishly he thinks I'm the doer, I'm the controller, I'm the master. Потому что по глупости она считает, что она является контролирующей, и она является повелителем. This all comes from this identification with something that we are not, ahankara. Это происходит из-за отождествления себя с тем, чем мы не являемся, аханкара. Aham means I, and kara means the how we say the I, but the me as wrong identification. Ахам означает я, то есть неправильное отождествление себя. Because the foolish, because foolish Buddha, he thinks I'm the doer, I'm controller, because he identifies himself with this false ego, with the bodily concept. По своей глупости живое существо считает себя повелителем и управляющим из этой неправильной концепции. So, therefore, due to the influence on the expansion of the material elements, one coming from the most subtle, becoming most gross, down to the bhumi or earth,
Из-за влияния материальной энергии то, что является самым тонким, проявляется постепенно в грубой форме на Земле. Are actually all expansions of the false identifications of the ahankara. И все эти проявления являются экспансиями неправильного отождествления ложного эго. Therefore, due to the ahankara, we come now in contact with the air element, vayu or vata. Из-за аханкары мы соприкасаемся с элементом воздуха, ваю или вата. So that we already can now feel something, not only here, we can experience knowledge to experience if something is cold, something hot, something soft, something hard, just by feeling, not by hearing. И мы не только слушаем, а благодаря воздуху мы уже можем ощутить качество предметов, мягкость, твердость, холод и тепло, прикасаясь к ним. Because Yuva is now so far away from me, so I can only wake him up by sound. No? Otherwise, if he would be nearby, I would give him a slap on the head. Например, Юва Прабhu сейчас от меня далеко, поэтому, чтобы его разбудить, я могу только ему что-то сказать звуком. А если бы он был рядом, я бы мог осязанием ему просто его хлопнуть по голове. Therefore, the long distance connection is very nice because even if the person is not nearby, we can still hear him. Так что связь на расстоянии тоже благоприятна, потому что мы все равно можем слышать человека. And when a person is too near to you, it's mostly sometimes we feel good, soft. Sometimes we feel harshness or coldness. А когда человек рядом, мы можем чувствовать его мягкость или жесткость. So because it comes due to familiarity. Familiarity breeds contempt. И может возникнуть фамильярность, когда человек близко. So therefore, sometimes if we are too near to somebody, we have always connection with and feel this softness and hardness and whatever. А когда, как говорится в этой поговорке, фамильярность приводит к презрению. То есть, когда человек слишком близко, мы можем ощутить его мягкость или жесткость. So this is all effect of the air element. И все эти ощущения являются результатом влияния air воздуха. element, we can actually feel touch, we can feel coldness, hardness, we can, if I would say, hit my head on the ceiling somewhere, then I feel, oh, it's pain. Именно благодаря элементу воздуха мы ощущаем прикосновение кожи, качество предметов, мягкость, жесткость, или, например, если мы ударимся, что-то почувствуем боль, это тоже влияние воздуха. And if you lie in your bed, you don't take a stone as your pillow. You take a cushion, who is soft. И также, когда мы ложимся в кровати, мы не берем камень для подушки, мы берем мягкую подушку. If you would not have the touch sense, you will not feel that the cushion is soft and the stone or the ceiling is hard. И если бы у вас не было чувства осязания, вы не смогли бы отличить качество подушки как мягкости, вы не смогли бы понять, что потолок твердый. So this comes from the sense perception. Это происходит из чувства, благодаря чувству осязания. Because the senses are predominated by the air, vata, vayu. Потому что чувства имеют главный элемент среди чувств ваю. Because without air, the senses cannot exist, they cannot function. То есть ваю управляет всеми чувствами. А без ваю чувства вообще не могут действовать. We have 10 senses, knowledge acquiring and active senses. Everyone is dependent on the air.
У нас есть 10 чувств, постигающие, познающие чувства. Even if you move your head like this and you move your Все, head like that, и, it's due to the air. и все это происходит по влиянием воздуха. Madhur, something with your sound system is not good now. Было плохо слышно, последние две фразы подвисало. Maybe you can start, huh? Take over. Мгм. Unless she comes. У нас есть 10 чувств, и они все управляются. Or who is ready to replace Madhura? I can, Guru Maharaj. Yeah, okay. Итак, существует 10 чувств, познающие и действующие. Все они зависят от воздуха. Yeah, to open our mouth, that we can speak, air is needed. Чтобы открыть наш рот, чтобы говорить, для этого необходим воздух. To close the mouth, to swallow and to digest, air is needed. Чтобы закрыть рот, проглотить и переварить, для этого также необходим воздух. To walk and to lift something and to move our hands, air is needed. Работать, ходить, перемещаться, двигать руками или ногами, для этого также необходим воздух. Therefore, Srila Prabhupada is mentioning, due to disturbance of the air circulation in the body, sometimes there's blockades, and then it can lead to paralyzation, to even mental problems. Поэтому Шрила Прабхупада упоминает, из-за нарушения движения воздуха в теле возникают какие-то блокировки, что в конечном счете может привести к параличу или к каким-то нервным или даже к безумию. Digestion problems. Также сюда относятся проблемы пищеварения. Even speaking problems. И даже проблемы, связанные с речью. Actually, so many problems come because of some place the circulation of the air is not proper. На самом деле, многие проблемы возникают из-за того, что в каком-то месте недостаточная циркуляция воздуха. It's also prana. Air is also known as prana. Также воздух известен под термином прана. So it's live air, so that we can maintain our body. It's in the universal air and bodily air. It's important. Жизненный воздух, с помощью которого поддерживается жизнь в нашем теле. Итак, вселенский воздух и внутренний воздух, и то, и другое важно. Here, for example, when for the boats, for the ships, when they want to cross over the ocean, they're very much concerned about how the wind will be. Также мы слышали о том, что когда кораблю нужно пересечь океан, они очень сильно заботятся и учитывают то, в каком направлении и какой будет дуть ветер. Also, Srila Prabhupada, when he came to America, he experienced how the sea shows through the wind, the big waves. Также Шрила Прабхупада, когда он пересекал океан по пути в Америку, он увидел это, как океан и ветер показывают себя, и тогда были очень большие волны. For an older man, is a little tough. И для пожилого человека это довольно трудно. Many people become, seasickness. У многих людей это проявляется в виде морской болезни, так называемой. Vomiting and heart problem and circulation problem. Это рвота, проблемы с циркуляциями и также сердечные проблемы. But very interesting, the captain told Prabhupada, actually it was the most calm journey to the west for us. Но интересный момент заключается в том, что капитан этого корабля, он сказал Прабхупаде, что это было наше самое спокойное, самое тихое путешествие на запад.
That means if the wind would show his real face on the sea, then maybe Prabhupada would not survive, because it was so heavy for him. So Krishna checked the air to make it a little calmer. Это означает, что если бы ветер и океан проявили свою подлинную силу, то Шрила Прабхупада мог бы и не приплыть, он мог бы умереть по дороге, но Кришна, он утихомирил этот ветер и сделал его, привел его в определенные рамки. This way, he safely arrived by Krishna's mercy in the West. И таким образом Шрила Прабхупада благополучно добрался до Запада. Airplanes also have the same problem. Те же самые проблемы есть при путешествии на самолетах. Also, if there's too much wind, they cannot start or they cannot land, or there's tribulations on the air 10,000 meters up there, shaking. Если слишком сильный ветер, самолет не может взлететь. Также при сильном ветре он не может сесть. И также при его путешествии на высоте 10 тысяч метров также происходят вот эти воздушные ямы, и самолет, зона турбулентности, и самолет трясет, качает. Because material elements are all controlled by Rudra. Поскольку все материальные элементы контролируются Рудрой. And Rudra becomes angry, and the Rudra principles of anger appears in so many places, in earthquakes, in the air, by whirlwinds, or how say hurricanes. Когда Рудра гневается, то это проявляется в каком-то движении материальных элементов. И так происходят землетрясения, ураганы, цунами и так далее. By dryness, forest fires. Слишком сухая погода, засуха и лесные пожары. Even different diseases in yourself, gross and subtle, all manifestations of Rudra principle. И даже болезни в нашем теле, грубые или тонкие, они все являются проявлениями принципа Рудры. So ultimately, Rudra and above him, Sankarshan, they're in charge for the material creation. Итак, в конечном счете Рудра и тот, кто находится над ним, это Санкаршан, они ответственны за это материальное творение. Therefore, intelligent people understand this material world and this body is a very dangerous place. Поэтому разумный человек понимает, что этот материальный мир и это тело – это довольно опасное место, очень опасное место. Although it can also give us comfort, it can give us enjoyment. Хотя оно может дать нам определенный комфорт, может дать нам определенное But it наслаждение. also can give us a great trouble. У кого-то включен микрофон, преданные, но также оно приводит к большим проблемам. And this is all done to these material elements appearing in due course of the time by the time factor. И это происходит из-за материальных элементов, соприкосновения с ними и из-за того, что воздействует фактор времени. Later on in Kapila Dev's teachings, we also hear when the embryo in the womb of the mother is, existing there, it becomes also turned around sometimes by the air. Позже мы услышим в этой же повествовании Капиладева, когда будет речь идти об эмбрионе, что движения и повороты эмбриона в утробе матери, они также вызываются воздухом. And ultimately becomes forced out of the womb, by the air. И потом он вынужденно выталкивается из чрева тоже благодаря воздуху. So therefore we are existing here in this material world also by the pushing of the air and the time factor. То есть, таким образом, мы существуем в этом мире благодаря тому, что нас подталкивает воздух и фактор времени. So devotees who can realize this, Итак, преданный, который может это осознать, can use a good opportunity out of it, to learn about this situation and learn how to surrender to Krishna, who is in control of the material nature, he is Mayesha. он пользуется этой ситуацией для того, чтобы предаться, получить выгоду, максимальную пользу от этого, означает, что предаться Кришне, который является повелителем Майи, Майя Иша.
And so if you have the proper consciousness, Krishna consciousness, Итак, если у вас должное сознание означает сознание Кришны, if we are taking the proper food, who has prana, not that food, если вы принимаете должную пищу, означает та, в которой есть прана, а не мертвую пищу, and learn how to breathe properly and also to inhalate and also exhalate the air proper. и вы научились тому, как правильно дышать, означает правильно вбирать, вдыхать в себя воздух и правильно выдыхать его. Don't have to become a yogi for that, just by conscious breathing, conscious eating, conscious living. И для этого не нужно становиться йогом. Мы имеем в виду, что это осознанное дыхание, осознанное питание, The body is not осознанная our жизнь. enemy. Senses are not our enemy. The material world or Maya is not our enemy. Тело не является нашим врагом, чувства не являются нашими врагами, майя и материальный мир не являются нашими врагами. We only have to know where we are now. We are in the material world. Лишь мы должны знать это, где мы находимся сейчас. And it Сейчас is мы not a находимся в place where we материальном. can always remain and stay forever. И это не то место, где мы остаемся навсегда и будем жить вечно. And it will be only a short term of in this life we are now. Это лишь короткий отрезок, тот промежуток жизни, в котором мы проживаем сейчас. And by realizing that, we should use the favorable wind of the Vedas, of Krishna's instructions, the captain, the spiritual master, and the boat, the human body. И осознав это, мы принимаем этот благоприятный ветер вет, мы принимаем лодку этого тела, и мы принимаем духовного учителя капитаном этого корабля. And in this way, we can safely cross over the ocean of birth and death and come to the other side, to the Parampadam. Итак, мы сможем безопасно пересечь этот океан рождения и смерти и достичь высшей трансцендентной обители Господа Парампадам. Parampadam is Vaikuntha, is the spiritual world. There's no anxiety, no dangers. Парампадам — это Вайкунтха, это духовный мир, в котором нет беспокойств, нет опасностей. Everything there is good. Все там благо, все там хорошо. In the material world, as Srila Prabhupada says in the lecture, everything is bad. In the spiritual world, everything is good, although the same forms, qualities, and trees and activities are going on, like in the material world. But here it's anxiety, stress, problem, and in the spiritual world is a Satchit, Anand. It's always eternally blissful and happiness. И как Шрила Прабхупада говорит в лекции, все, что есть в духовном мире, оно все хорошо, а все, что есть в материальном мире, оно все плохо. Хотя внешне это те же самые элементы, устройства, деревья и так далее. Но в духовном мире все хорошо, а в материальном мире все приносит беспокойство, страдания и в конечном счете смерть. So that's our real home. Now we are here. Духовный мир — это наш настоящий дом, а сейчас мы находимся здесь. And we can make this place useful by engaging all the elements in the service of Krishna. Но мы можем сделать это все полезными, все эти элементы, занимая их в служении Кришне. Even the breathing, Даже дыхание, even the activities. даже действие. Bhagavatam Деятельность. says, although you breathe, you still are dead, because blacksmith bellow is also seems to breathe, but it's dead. В Бхагаватам есть такое утверждение, что вы дышите, но вы все равно мертвы, так же, как дышат мертвые кузнечные меха. So what ultimately makes the material world existence is the consciousness. И что же в конечном счете делает этот материальный мир существующим? Это сознание. Even the air element that we can experience, feeling, hardness, coolness, like that, we need consciousness. Даже элемент воздуха, при помощи которого мы чувствуем касание, твердость, мягкость и так далее, для этого необходимо сознание.
So ultimately, this Cheta, the consciousness, who receives the information and accepts it as pleasurable or unpleasurable. Итак, это чета, сознание, тот, кто воспринимает информацию и оценивает ее как приятную или неприятную. So if we would only have the 24 elements without Cheta, without the consciousness, without the soul, then it's dead, it's no existence. А если бы у нас были только 24 элемента и не было бы четы, не было бы сознания, не было бы души, то тогда это не могло бы существовать. So the whole purpose of Krishna conscious life is therefore to cultivate Krishna consciousness. Итак, все предназначение жизни в сознании Кришны – это культивировать наше сознание Кришны. Engaging this body with all the elements in the service of Krishna. Занимая это тело со всеми элементами в служении Кришне. We also fanning Krishna with the air by giving him a relief from the heat. Мы омахиваем Кришну тоже при помощи воздуха, таким образом избавляя или защищая его от жары. We blow a horn, the conch, it's also sound and air. Мы трубим в раковину, она также связана со воздухом, со звуками воздуха. So we're offering all the elements in the puja to Krishna. All the elements we offer to Krishna: earth, water, fire, air, ether. Все элементы мы предлагаем Кришне: землю, воду, огонь, воздух, эфир. So our body, our mind, our work. Наше тело, наш ум и нашу работу. So in this way, one transforms everything in Krishna consciousness. И таким образом человек трансформирует все в сознание Кришны. And as Srila Rupa Goswami is saying, Ihayasya hariyadasya karmano manasokira nikila pivasashu jiva mukta suchate. Those who are engaging their body, their minds, and their words on all these material things that we have received in the service of Krishna, he actually is acting on the liberated platform. Как говорит об этом Рупа Госвами, тот, кто занимает свое тело, свой ум, свою речь и все чувства и элементы, которые у него есть в служении Кришне, он действует на уровне освобождения. Hare Krishna, any question? Есть ли какие-то вопросы? We have a hand from Krishna Smaranam, Guru Maharaj. Okay. He also has a voice. Yes, I guess so. Пожалуйста, Кришна Смаранам, ваш вопрос. Я сказал, рука поднята, Гуру Махарадж сказал, у него голос есть тоже? Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за интересную лекцию. Thank you, Guru Maharaj, for the interesting class, Научную лекцию. scientific class. Мой вопрос о том, что когда мы читаем книги, мы же видим буквы, и у нас возникают образы. Как здесь присутствует звук, то есть воздух? While reading a book, we watch the letters with our eyes, and it creates images. How звук как присутствует? How the sound presents in this process? What is the place of sound? Yeah, it's print. The sound became printed. Shabda Brahman became printed. Звук стал напечатанным. Шабда Браман напечатался. Means even if there's no person around and no Shabda Brahman entering in your ears, still you have an opportunity in your bookshelf. You have Vaishnava literature, Bhagavatam, Gita, so you can always read, and even if there's no connection with the sound. Даже если рядом нет личности, которая бы передала Шабда Браман в ваши уши, но у вас на полке есть книга, вы можете ее открыть, прочитать и так услышать, соприкоснуться с Шабда Браманом. So, Srila Prabhupada mentioned that reading
speaking about Bhagavatam is also kirtan, Поэтому also Шрила Прабхупада sankirtan. говорит, что чтение и обсуждение Бхагаватам – это также киртан, это также санкиртана. So it is printed kirtan. Это напечатанный киртан. Like the book distributors say in the morning when somebody asks you, where are you going? I'm going on Sankirtan. Как распространители книг утром их спрашивают, ты куда идешь? А он говорит, я иду на санкиртану. That means they're going to distribute books. They're going not on Harinam, not singing and dancing on the road. So you distribute the book, Prihat Medanga. И это означает, что он идет распространять книги. Он не идет на Харинаму петь и танцевать на улице, а распространять книги, и это Брихат Мариданга. So that Srila Prabhupada mentioned this kirtan was called by his Guru Maharaj Prihat Mridanga. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что его Гуру Махарадж называл печатание книг, такой киртан, называл Брихат Маридангой. Because the sound of the Mridanga and the kartals and the Hare Krishna mantra from a Sankirtan group is only listened by a few who are nearby. Поскольку звук группы Санкиртаны, звук Мриданги, караталов и голоса слышат лишь немногие люди, которые стоят неподалеку. But if they have a book, then it's always there. Kirtan is there. Но если есть книга, то киртан в ней присутствует всегда. So it is printed kirtan. Итак, это отпечатанный на бумаге киртан. And I remember now, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he installed the printing press directly in front of the deities, in front of the altar. И я вспоминаю тот случай, когда Бхактисиданта Сарасвати, он установил печатающий книгопечатный станок непосредственно прямо перед божеством. That the deities always hear, this printing, tick tack, tick tack, tick tick. Чтобы божества, они могли слушать этот тик-так звук печатающего станка. So that was his sentiment, that was his ecstasy, to print books. Таковы были его чувства, любовь к печатанию книг. And he wanted to please Krishna with it, not for his own name, fame, and adoration. И он хотел этим удовлетворить Кришну, а не прославиться и как-то выделиться, прославить себя. He didn't want to spread the glories of himself, but the glories of Krishna. Он не хотел распространять свою славу, он хотел распространить славу Кришны. So whatever is needed, whatever is helpful, can be engaged in the Sankirtan mission. И поэтому все, что необходимо и все, что помогает, мы можем задействовать в миссии Санкиртаны. Okay? Хари Кришна, спасибо, Гуру Махарадж. Thank you, Guru Maharaj. Кришна Смарнам, ты про звук или про воздух спросил? I just clarified question, Guru Maharaj. Okay, good. Hare Krishna. Про звук или про воздух? And because you also you're reading, because you have consciousness, you have a voice, the air element is circulating still, so you can use it to make this book alive. Because the book, printed book is not alive; it's just letters. But if the consciousness and the reader in the human form of life is reading it and is repeating it or reading it loudly, then it becomes Sankirtan. А когда вы читаете, и вы задействуете ваш голос, и означает задействуется и ваш воздух, таким образом эта книга, она оживает. Книга сама по себе – это лишь напечатанные буквы. Но если человек начинает ее читать, то так она оживает. Therefore, the loud reading is more important than the studying. Поэтому громкое чтение, чтение вслух более важно, чем изучение. Because then others can hear about it. Тогда другие, поскольку другие могут об этом услышать. That's actually the process of Bhagavatam. На самом деле таков и есть процесс Бхагаватам. Hearing and chanting. Somebody speaks and somebody listens.
Слушание и воспевание. Кто-то говорит, а кто-то слушает. And then the listener also becomes sometimes the speaker, and the other will listen. Иногда слушатель может стать говорящим, а другие будут слушать. So in this way, the book becomes alive. Таким образом, книга становится живой. The book will not be alive if it is only standing in your library. Книга не оживет, если она просто стоит на полке вашей библиотеки, And it will become dusty there. и там пылится. So, of course, it has a good influence of presence of the Bhagavatam. Конечно, есть определенное благотворное влияние от того, что у вас есть Бхагаватам. Well, the Bhagavatam becomes alive, the book becomes alive if we start to speak about it. Но Бхагаватам становится живым, книга становится живым, если мы начинаем говорить о ней, о нем. Especially in the association of devotees. Then Krishna becomes so happy, he becomes so much attracted, he appears himself in this katha. В особенности в обществе преданных, и Кришне это так нравится, он так радуется, что он сам приходит и проявляется во время этой катхи. Shrinnatam svakatha Krishna, punya shravana kirtana. So it's transcendental sound vibration. It purifies the heart. Ridyanta stvapadrani vidunoti suritsatam. So all inauspiciousness becomes removed. Благоприятное из нашего сердца. So yeah, it was a good question, huh? Это был хороший вопрос, да ведь? Спасибо, Гуру Махарадж. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you, because nice topic appeared because of that. Спасибо тебе, потому что благодаря твоему вопросу мы обсудили хорошую тему. Actually, that makes the class alive if the devotees start to respond and start to ask relevant questions. Это делает лекцию живой, когда преданные начинают отвечать, вступать во взаимодействие и задавать уместные вопросы. It's not just thank you very much for the class and then switch off and then forget everything. Не так, что спасибо большое за лекцию, затем выключают все и все забывают. Let's go for the prasadam now. И потом переходим к прасаду. Guru Maharaj, may I ask meanwhile? You? Yes. Yeah, of course. Thank you. Thank you for the class. Some our preachers explain these 4 or 5 gross elements as according to like modern science there is 4 or 5 stages of substance. Like something is hard, something is liquid, then plasma, and the gas stage. So Yeah. is it a good explanation of these Vedic 5 elements? Yeah, why not? Я сказал, что некоторые наши проповедники, они объясняют эти 5 ведических элементов как агрегатные состояния вещества, которые мы по физике проходили, жидкое, твердое, газообразное. И я спросил, правильно ли это объяснение. Гуру Махарадж говорит, да, почему нет? I'm not a scientist, but Prabhupada, he wanted that his scientist disciples who are studied physics, chemistry, and all this stuff, that they apply it, this science, not in a materialistic way, but in a Krishna conscious way to inspire these materialistic scientists, to understand, that everything is related with Krishna. Я сам не ученый, но Шрила Прабхупада хотел, чтобы его ученики, ученые, которые изучают физику, химию и все прочие науки, чтобы они применяли это знание не материалистичным способом, а так, чтобы вдохновить людей изучать ведическую науку, изучать сознание Кришны, принимать сознание Кришны. Okay. Yes, thank you. Your second question? Because you always have 2 or 3. No, it looks like it's about previous class still. Okay. So if the ether
appeared from the sound, that was in some point there is no ether. That means sound and some other elements already exist somewhere. Yeah, this may be mentioned last time, that the sound is originally coming from the spiritual world. Ну, вопрос в том, что если эфир возникает из звука, то означает, когда-то существовал звук, и где он тогда существовал. Гуру Махарадж говорит, да, об этом мы говорили, что звук существует в духовном мире. Actually, all 24 elements exist in the spiritual world. На самом деле все 24 элемента существуют в духовном. But there is chinnatra. That means it is not in ignorance. It's not achit. It's chit. Но они не в невежестве, они не ачит, а они все чит. So Yes. therefore sound is the first that appears in this material world, and we can also come out with this sound and understand Krishna with it. И поэтому звук — это первое, что появляется в материальном мире, и поэтому мы выходим также при помощи звука, и мы можем понять Кришну при помощи звука. That's the proof of Vedanta in the last verse, that Shruti is the ultimate proof to understand absolute truth. И это доказывает афоризм Веданты, что Шрути является конечным доказательством абсолютной истины. And to transmit Shruti or the sound, we need all these elements in this material world for the conditioned souls who are embodied in the future, embodied in the gross material body. А для передачи этого Шрути нужны все остальные элементы, грубые и тонкие материального мира, чтобы они могли передать для блага обусловленных душ, передавать это Шрути. Okay. Yes, thank you, Guru Maharaj. We have two hands. Yeah, CD. CD. Читание Прабhu. Гуру Махарадж. Chaitanya Prabhuji. Харе Кришна. Мои поклоны, Гуру Махарадж. My obeisances, Гуру Махарадж. Я хотел спросить, Гуру Махарадж, каким образом происходит вот осквернение звука? Вы говорили о звуке, то есть это как элемент, то есть как сам механизм, если взять вот это объяснение как элементов, да, с чем он соединяется, когда он оскверняется, и как он очищается. То есть сам вот этот механизм, если взять вот в этой концепции, которую мы размышляем. Понятно, Юва, да? Ну, примерно, да. Но я попробую. So, in our terms, when we explain all this process, so how we can explain technically the contamination of the sound and purification of the sound back? What is the essence of this process? That we discussed last time, because the sound in the transcendental world is also sound. There is a song, there is dance. Об этом мы также обсуждали в прошлый раз, что звук, он есть и в духовном мире, он тоже звук, и там есть пение, и танцы, и так далее. But this sound is transcendental. It's because it is in the spiritual world. There's no material gunas there. Но этот звук, он трансцендентный, он в духовном мире, поскольку там нет материальных гун. So when the sound comes in contact with the material elements, beginning with ahankara, А когда звук соприкасается с материальными элементами, начиная с аханкары, and the intelligence and mind and the senses, then the entanglement starts. Интеллектом, умом и чувствами, тогда вот эта запутанность начинается. And then that same sound what can elevate you, to uplift you to the spiritual world, will degrade you and drag you deeper, deeper, deeper in the deepest regions of the universe. И тогда тот же самый звук, который мог бы или может освободить вас из этой вселенной, он затягивает вас все глубже и глубже и дальше в самые темные уголки вселенной. Okay? Хорошо? То есть можно я уточню, да? То есть получается,
сознании, если есть как бы низшие гуны, то звук, даже чистый звук, попадая ну, в ухо человека, в его сознание, он как бы не воспринимается, то есть не меняет человека, да? И то есть чем выше гуна, ну, то чем звук он проникает. То есть пример, как если, допустим, мы слышим одинаковый звук, люди, да, например, там святое имя, у кого-то происходит очищение, а кто-то вот так и остается в своем сознании, не меняется. May I clarify? So, if a person who is contaminated with the slow modes hear the same sound, even we can say some spiritual sound of the holy name, his like purification or effect become much lesser. Then the pure person hear the same sound, the effect is better. Yeah, of course. The more dense your consciousness is, the more work the sound needs to go penetrate it. Да, конечно, чем более как бы зажато или осквернено сознание, тем больше работы нужно сделать трансцендентному звуку, чтобы вас спасти. But it can also affect even the gross ignorance, like Jagaya Madai. Но эффект он может все равно произвести даже на людей в очень грубом невежестве, такой как пример Джагая и Мадхая. Or Asuric or demoniac mentality can become purified by the transcendental sound. Асурическое и демоническое настроение очищается благодаря трансцендентному звуку. Therefore, Sankirtan is so powerful. Поэтому Санкиртана могущественна, Because it purifies even the most gross people. поскольку может очистить Even unknowingly. Во. You also fell out. Sorry, the last. Even unknowingly, they can become benefited. Даже неосознанно они могут получить благо. Харе Кришна, ваши ответы очищают сознание. Спасибо, Махарадж. Thank you, Guru Maharaj. Your answers purify the consciousness. Even Hare Krishna. Even some Prabhupada told first they hate. First, they shake their heads, and they hate us, and they think that people are crazy. Шрила Прабхупада говорит, что сначала они качают головой, потом они смеются или говорят, что эти люди сумасшедшие. And they try even to stop it. Затем даже пытаются остановить это. But in the end, they will accept. Но в конце концов они все-таки примут. Because they're so much thinking, like the demons, they thought so much about Krishna, they became purified themselves. Поскольку включается думание, демоны так много думают о Кришне, что сами очищаются. Even in negative thinking about Krishna, it is purifying. Даже негативное думание о Кришне очищает. So therefore, Narad Muni, I remember now, he thinks, oh, see how the demons are so much advanced in thinking about Krishna all the time. We devotees, sadhaka devotees, we have to struggle with our senses to fix our mind on Krishna. But the demons easy can do it in a negative way. Oh, how much fortunate they are. Как есть, Гуру Махарадж говорит, я вспоминаю стих, его говорит Нарада Муни, и он говорит, посмотрите, насколько поглощены демоны мыслями о Кришне, а нам, преданным садхакам, приходится так сильно сражаться, чтобы контролировать ум и чувства. Насколько же удачливы эти демоны, негативно думают о Кришне, насколько им повезло. But ultimately, there's no positive or negative place to preach and to go on Sankirtan. We should try everywhere. Then even a so-called demoniac or ignorant place can become like Vaikuntha, ecstatic. И в конечном счете нету позитивных или негативных, плохих или хороших мест для проповеди. Даже самые тамагунные и опасные места, они очищаются и превращаются в вайкунтху. All depends on your consciousness. Все зависит от вашего сознания. For a devotee whose consciousness is fixed in Krishna, he can even preach in hellish condition.
Поэтому преданный, чье сознание сосредоточено и удерживается на Кришне, он может проповедовать даже в адских условиях. No. He can preach in any circumstances. Он может проповедовать при любых He will not обстоятельствах. become influence of the negative energy, but the negative energy becomes influence of the positive satsanga. На него не будет влиять негативная энергия, напротив, негативная энергия будет подчиняться влиянию сатсанги. So therefore Krishna consciousness is spread not by itself, although it spreads by itself, but by the agency or instruments of sadhu sangha. Поэтому сознание Кришны не распространяется само по себе, хотя можно так сказать, что оно само по себе распространяется, но посредством сатсанги, преданных сатсанги. Therefore, the going out and distribute books or the going Harinam Sankirtan, distributing prasadam, this personal contact with sadhu sangha. И поэтому выход на распространение книг или выход на Харинаму и распространение с прасадом – это личное соприкосновение с сатсангой. It's more effective than electronical spreading. Это более эффективно, чем распространение посредством электроники. Because by coming in live contact with the sadhu sangha, you see the devotees, you smell the devotees, you experience the devotees. The whole atmosphere is filled up by this association of devotees. Поскольку так, при личном контакте человек видит преданного, соприкасается с ним, чувствует запах, чувствует его психологию и так далее. И это эффект гораздо больше. Therefore, the personal contact with devotees cannot be replaced by anything in the world. Таким образом, личный контакт с преданными ничем не может быть заменен в этом мире. Therefore, even the gross ignorant people can become purified by sadhu sangha. Итак, даже грубые материалистичные люди могут быть очищены посредством садху-санги. Of course, not just by rubber stamp sadhu sangha, but by real quality of sadhu sangha, enthusiasm, tolerance, mercy, kindness. Конечно же, это не садхусанга просто как резиновая печать. Это настоящая садхусанга, где есть терпение, милость, сострадание и так далее. Krishnaika Sharanam, surrender to fully in Krishna consciousness. Кришнайка Шаранам, полное предание себя в сознании Кришны. So that's actually the most important. Because if you're Krishna conscious, then all other qualities will gradually come. You don't have to mechanically try to train them. Это последнее, Кришнайка Шаранам, является на самом деле самым важным, поскольку если это есть, то постепенно все остальные хорошие качества разовьются, и не нужно механически отдельно их культивировать. Okay? Hare Krishna. Хорошо. Thank you. We have hands from Shravanam Kirtanam and Achyutatma Prabhu. Yeah, Shravanam Kirtanam. Just recently I spoke about him. Long time he was not visible. Я недавно говорил о тебе, тебя что-то давно не было видно. Что-то все был занят какой-то деятельностью. Sorry, I was quite busy in some activities. Вопрос, вот иногда говорят, и в Шримад Бхагаватам написано, третьей песни, первый элемент звука, вот чем он отличается от звука? Ну, и иногда говорят тоже, Ударья Дхама говорит, первый элемент звука, первый элемент воздуха. Ну, воздух как бы, он не то чтобы в теле прямо дует, а он как-то через первый элемент. Я не знаю, может это уточнить как-то. Его пробуга. Ну, попробуем. So, sometimes it is like mention or use the term like the first element or pre-element of the sound or the pre-element of the air. Like in our daily life, we cannot see that the real air really exists in our body, for example.
So there is some kind of subtle or pre-element of sound and air. Can we like understand it like this, or what is the real The understanding? air in general, you can not see, you can only perceive it by characteristic. You can hear air, the presence of the air in the fire. Сам по себе воздух вы не можете видеть. Вы видите его по определенным признакам, например, как он присутствует и как он движется в огне. You can experience it by your breathing, because if you stop breathing, you know, air in and out, then you will be dead in 3 minutes. Вы чувствуете это через дыхание, как при помощи дыхания, потому что если вы перестанете дышать, то тогда становится функцией вашего тела. Actually, everything depends on the air all the time, although we cannot see it. Таким образом, все зависит от воздуха всегда, хотя мы и не можем его видеть. Sound you can also not see, И звук также вы не можете but видеть, it exists. но он существует. Water you can see, but water you can drink, and if you drink it, especially if it is clear water, then it gives you refreshment, you feel sweetness, joyfulness. Воду вы можете видеть, и вы можете ее пить, и когда вы ее пьете, она дает вам радость, счастье и свежесть, Relief of tiredness. освобождение от усталости. And if you take a bath, it refreshes you. Если вы принимаете омовение, она освежает вас. You can get rid of all this negative energy. И так можно освободиться от всей этой негативной That's энергии. already a topic for another time. Но это уже тема для следующего раза. The water element. The water, элемент воды. And the air, no, we can experience by breathing, by sound. Да, воздух мы ощущаем, когда мы дышим или при помощи звука. Like if I know when the wind is blowing, so I hear the sound. So there's wind, there's air here. Когда дует ветер, то я слышу этот звук, и я понимаю, что там дует ветер. So air is everywhere, although we cannot see it, and it maintains us all. Воздух находится повсюду, и даже если мы его не чувствуем, но он поддерживает все наше существование. So is his question? I don't know. I can try to clarify it. So that's similar what you told, that elements exist in spiritual world. So what is the question was, what is the original element of sound or original element of air? You have to go there to the spiritual world, and you see. But there's also air there, because if there's no air, there's no transmission of sound, right? И если вы попадете в духовный мир, то вы увидите, что там также есть воздух, и там также есть звук, потому что если бы не было воздуха, не было бы и передачи звука. Yeah, because everything is a Chit Shakti, so it's awareness. That means the air is also awareness there, and you can experience. Все пронизано чит-шакти, и воздух также, он пронизан этой энергией чит-шакти, энергией знания. But there is no air pollution there. Но там нету загрязнения воздуха. Anyway, the best is you go there, and then you will see. Лучше всего отправиться туда, и там вы это увидите. Now difficult to explain spiritual body, spiritual activities, because that's all spiritual energy of consciousness. Сейчас трудно объяснять духовное тело или духовную деятельность, поскольку там все сопровождается духовной энергией сознания. Means Vishuddha Sattva. Означает Вишудха Саттва. So now we're in the material world, and so now we have to understand the elements here. So to understand why we are here and how we are become conditioned, but in which way, and Сейчас, if we have this knowledge, we also know how to come out of it. А сейчас мы здесь, в материальном мире, и мы должны понять элементы здесь, в материальном мире, как они нас обуславливают и как нам выйти из них.
So if they have air in the spiritual world or not, you know, so one is clear, they live there and they never die. They have no breathing problem, no air problem. Если воздух в духовном мире, да, но они же там живут, они дышат, и никто там не умирает. Yeah. And why you are concerned now? Because now we have so many problems with the air here, so much bad air here. Go there and then you see, and then you feel very refreshed, very happy, because you will see here everything is full of bliss. You will not even think about breathing. И почему тебе волноваться об этом сейчас? Потому что так много проблем с воздухом здесь, он загрязненный и так далее, нам тяжело дышать. Но если вернуться туда, в духовный мир, тогда все будет исполнено счастья и не будет никаких проблем с дефицитом дыхания и так далее. So it answers this question. Отвечает ли это на твой вопрос, Шраванам Киртанам? Я понял, да. Первый элемент — это значит духовный элемент, как сказать. А уже простые элементы — это уже материальные. Получается Can we так. say that original element is in the spiritual world and it is spiritual element, and our material elements, that is some consequences of it? That's how we hear, you know. I never was there. So we can only hear from Shruti, from Guru, from Shastra. Да, так мы слышим, но я не был там, и мы таким образом слушаем на слух, мы принимаем знания от Шрути, от Гуру и от Шастры. Let's see. Давайте посмотрим. You have today's Srila Prabhupada words from 7th, from the Krishna world. That means the quote in the chat, Guru Maharaj, right? Huh? The quote in the chat? Yeah, the magazine that they bring out, Krishna World. В сегодняшнем номере журнала Мир Кришны Daily Prabhupada Nectar. ежедневный нектар Прабхупады. You never have seen it? I see usually, but today not yet. Yeah, why not? You should always start with this. Yes, I will. Here Prabhupada says, there is Goloka Vrindavan, the description is there. There are also trees, there are also animals, and Krishna is there, and he is being served by Lakshmis, the Gopis, Sahasra, Shatta, Sambrahma, Sevyamanam. With great respect they are serving. These descriptions are there. The trees are desire trees, whatever you want from that tree you will get. The cows are Surabhi cows, means you can draw milk as many times as you like and as much as you like, not plastic milk. Blissful milk, Surabhi, Abhipalayantam. So when we speak of Vrindavan, it is not imagination. In the Shastra, there is a description how Krishna is there, what he is doing. Especially it is mentioned Surabhi, Abhipalayantam. Krishna has got his this hobby, just like our hobby, dog Abhipalayantam. We keep every one of us, especially in the Western countries, a dog. So why not Krishna keeping so many cows? What is the difficulty for him? So he intentionally he becomes a cowherd boy, or he's always a cowherd boy, a gopa. That is his pleasure. Just like here, we are minute particles of God. We have got so many hobbies. So he has, because nothing can be present here without being in Krishna. Therefore, Krishna says, Aham sarvasya prabhavo. Whatever is there in the material world has bad or good. Similar things are there in the spiritual world. The difference is here, everything is bad, and there everything is good. That is the difference. Here we have made bad things as good. It has no meaning. Chaitanya Charitamrita Kacha, Kaviraj Goswami, he explained the conception of bad and good. This is bad and this is good.
in this material world. He says, Dvaita Bhadra Bhadra Sakale Sama Ei Bala Ei Manda Sab Mano Dharma. In the world of duality, that is the world of duality. So the absolute, there is absolute world. That is the spiritual world. But here there is duality, bad and good. You cannot understand bad without having some conception of good, and you cannot understand good without having some conception of bad. So you require the opposite. So in the spiritual world, you require the opposite. So in the spiritual world, this duality conception is absent. Everything is absolute. We have to understand this theoretically at the present moment, theoretically by hearing from Guru and Shastra. But there, everything is Chintamani, everything is alive, everything is spiritual. Это описание Галоки Вриндавана. Там также есть деревья, животные и Кришна там. И ему служат Лакшми, Гопи, Сахасрашата Самбрамам Севьяманам. Они служат с великим почтением. Есть эти описания. Там есть деревья, они Калпаврикша, деревья желаний. Что бы вы не захотели получить от этого дерева, вы получите. Коровы Сурабхи, коровы. Вы можете подоить их столько раз, сколько захотите. И сколько захотите. Сурабхира Бхипалаянтам. Итак, когда мы говорим о Вриндаване, это не воображение. В шастрах есть описание того, как Кришна там живет и что он делает. Особо упоминается Сурабхира Бхипалаянтам. У Кришны есть хобби, подобно как наше хобби. Собаки Абхипалаянтам. У каждого из нас, особенно в западных странах, есть собака. Почему бы Кришне не держать так много коров? Какая в этом для него трудность? Он намеренно становится пастушком. В этом его удовольствие. Как здесь мы, крошечные частицы Бога, имеем так много хобби, так и он. Потому что ничего не может быть здесь, если этого нет в Кришне. Поэтому Кришна говорит: «Ахам сарвасья прабхавах». Я источник всего. Чего бы не было в этом материальном мире, плохого или хорошего, подобные вещи есть и в духовном мире. Разница в том, что здесь все плохо, а там все хорошо. Такая разница. Здесь мы создали плохое и хорошее, но в этом нет смысла. Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет концепцию хорошего и плохого в читании Чаритамрити. В этом материальном мире он говорит: «Двайте бхадра абхадра сакале самана, эй бала эй манда сабамана дарма». В мире двойственности это мир двойственности, а абсолютный есть абсолютный мир, это духовный мир. Но здесь есть двойственность, плохое и хорошее. Вы не можете понять плохое, не имея некоторого представления о хорошем. И вы не можете понять хорошее, не имея некоторого представления о плохом. Вам нужна противоположность. Но в духовном мире эта концепция двойственности отсутствует. Все абсолютно. Мы должны понять это теоретически, в настоящий момент. Гуру Махарадж говорит, слушая гуру. Но там все чинтамани, все живое, все духовное. Yes, Гуру Махарадж. Okay. So now maybe I can take one more. Achyuta, you have the hand up. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances. Haribol. I have actually two questions, if you have time. Первый вопрос. Кстати, про первые элементы, я думаю, это не так-то просто понять на русский, а уж с английского ты не совсем, мне кажется, переводишь, поэтому тема чуть ушла. Но мой вопрос не про это. Мой вопрос, что Гуру Махарадж сказал, что крайне важно общение с саду, который может проявить энтузиазм, решимость, милосердие, например, да? Получается, сейчас очень модно общаться с искусственным интеллектом, и поэтому трансформация, правильно я понимаю, не происходит. То есть на меня на эту мысль натолкнуло, что искусственный интеллект же не может проявить решимость, милосердие и терпение. Я переведу. Да, переведи. Я проверю. When you mention, so Achyutatma Prabhu also mentioned that my translation could be not so proper with this
No, it's not my Okay. questions. My No. questions now, I think. Yeah. So when you mentioned, Guru Maharaj, about that we need the real association with sadhu, a life association, and now instead of this we have a lot of AI kind of association, and that's why it is not work, because AI cannot be tolerant, cannot be like humble and so on, cannot appear You as mentioned, Guru qualities. Maharaj, you mentioned sadhu can relieve enthusiasm, can be merciful and tolerant. And my question, it's working if you connect with AI, because now is fashion, so many devotees, listening intelligent, this artificial intelligence. It's not working. Artificial intelligence cannot give Shabda Brahman. What is your opinion? No, the artificial intelligence, they can give you this knowledge, analytical study of Shastra. They can give you analysis. So for that they're good, But if you hear them, if they speak, they don't know how to pronounce Sanskrit properly. Completely foolish. I thought somebody has to teach them Sanskrit, then it's maybe more helpful, so they cannot pronounce properly what is even Krishna's name. So I noticed that, because I also use it sometimes, frankly said. I use it sometimes, but I don't depend fully on them, because if you have to have the consciousness of the soul, of a devotee, otherwise they can also completely trick you. They can tell you very convincingly something that is from Jiva Goswami, this is from Rupa Goswami, this is from Prabhupada. But then if you don't know and you think, just Prabhupada, Jiva, Bhakti Sandarbha, but then when you ask him on the research where it is stated, he doesn't know. That means there's also a lot of speculation sometimes. Sometimes they're very genius, very nice on the point, actually can explain very nice and can be very helpful. But for the spreading of Krishna consciousness, if you just let them just speak like this, it will be monotone. It will be not alive. So it needs soul. It needs the transformation of this media, of the Kai, or AI in English, artificial intelligence. If you just repeat without soul understanding, or without the feeling, the mood, then it cannot spread, and it cannot give the transformation in your heart. You can get information, knowledge from them, but transmitting it to the people, to devotees, or to other people, you need to be a devotee. And you have to apply that knowledge according to your realization, with the feeling, from the heart. Okay? Yeah, thank you. You translate or what? No, I may try. Вопрос был про искусственный интеллект. Может ли это помочь, и может ли это, поскольку трансформировать сердце, трансформировать сердце человека, передавать. И ответ Гуру Махараджа, что я иногда им пользуюсь, но он может давать аналитическое или, подобно этому, какой-то логический анализ или какую-то информационную поддержку. И то не всегда это работает. Иногда да, иногда он что-то правильно говорит, но часто он
ну, как бывает так, что он говорит, что да, так сказал Рупа Госвами или Джива Госвами, но на самом деле, если ты его спрашиваешь, а где это точно сказано, то он не дает ответа, то есть он этого не знает, то есть там тоже много спекуляций может каких-то происходить. Но мы не должны полностью от него зависеть, потому что он может вас завести куда-то совсем не туда, а если полностью его слушать, нужна на самом деле душа, нужна энергия души. И в особенности, что касается передачи знания, передачи вот энергии бхакти, сознания Кришны, для этого необходим настоящий живой преданный. Может, что-то я упустил? Нет, все хорошо. Thank you, Guru Maharaj. And I have also a question. And I want to make one more comment to it. It is, you know, the knowledge. It is not only the knowledge. The knowledge you can also get in philosophical books. You can also we also have philosophical sections in the Bhagavatam and the Gita and in the Vedas. But it's not a question that we have to learn by head, by intelligence, and learn this by heart. All the text is in our brain. This information of learning text of philosophical and have maybe good understanding of analyzation and making. Ой, извини. Yeah. And then we can impress the people, you know, with your knowledge, with how many verses, you know, and how much knowledge, philosophical understanding, and analyzers you have. No, but it will not impress the people. It will not make an aha or a click in their understanding if it comes not from your heart. Therefore, sadhu sangha means it comes from the soul, it comes from the heart, it comes with feeling, with empathy, with love, with affection, and that will I would say make the change. And because that was our verse from yesterday in the class here. I want to read it to you. One moment. Where is it now? Well, 1 minute. 1 minute. 1 5. Kannst du mir den anderen geben? Kannst du mir es finden? Da kann ich noch weiter. 1, 5, 26, glaube ich. Okay. Anyway, there it is stated. It's from Narad Muni, and when he speaks about to Vyasadeva about how he contacted with the Bhaktivedantas, with the Sadhu Sangha, and by receiving prasadam from them, by their permission, he accepts some remnants. So then he became completely changed in his quality and became practically adopted the same mentality and quality as a sadhu. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi. Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. And he became very much changed. Although he was a boy, he absorbed everything, every word from their speaking, from their discussions. Although he was a boy, he maybe could not understand everything what they told, you know, but he absorbed it because he was a child. So he was not maybe understanding exactly, but he understood the mood, the vibration, the love, the affection they had to each other and also to him. And that made the change in him.
And if this is not there, if we are only broadcasting by internet and by KI, and KI way, and only on the level of Gyan, what kind of people we will attract? Also people who cannot think and who have no feeling. Then we should not be surprised what kind of people we are attracting. Understand? Yes. Okay, you. I can translate. I can translate quickly. Okay, good, very nice. Гуру Махарадж сказал, что крайне важно при трансформации личности, если идет вопрос от воспитания, чтобы мы чувствовали эмоцию, любовь и все вот эти духовные качества, они на самом деле трансформируют человека. И Гуру Махарадж привел историю из первой песни 5 главы Шримад Бхагаватам, когда Нарада Муни, он встретился с бхактивидантами. Гуру Махарадж сказал, что вот было личностное общение, это крайне важно, и он принял немножко остатков пищи с тарелки бхактивидант, и, как в Бхагаватам сказано, сама природа трансценденталистов стала привлекательной для него, то есть произошла трансформация из-за личного общения, поэтому это крайне важно. Thank you, Guru Maharaj, is good point, because it's now very essential point. And I'm now looking, I found this here. It's a text. Yeah, text 30. Yeah. No. Not 30 back on the log. Here, 27. 1:5:27. 1:5:27. Very nice verse. Очень красивый стих. Das means tada labda rucher mahamate priyashravya askalita matir mama yayaham etat sadasat eva mayaya. No, there's also not this one. Okay, here, 26. So. 26. Tatran vaham Krishna kata pragayatam anugrahane shrinvam manohara tashradhaya me anupadam vishrinvata priyashravasyanga mama bhavat ruchi. O Vyasadeva, in that association, by the mercy of those great devotees, Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening attentively, my taste for hearing of the personality of Godhead increased at every step. О Вьясадева, по милости этих великих ведантистов, общаясь с ними, я мог слышать их рассказы о привлекательных деяниях Господа Кришны. Я внимательно слушал их, и с каждым разом мое желание слушать повествование о личности Бога все возрастало. And it's very interesting. Srila Rupa Goswami, he puts them in the nectar of devotion, and together with the text 25:25 of Kapila Dev, Satam prasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayana kata yachoshanat asvapavarga vartmani shadaratir bhaktir anukramishyati. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and therefore he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion, bhakti, and devotional service will begin. И Шрила Рупа Госвами выделяет эти два стиха и помещает их в нектар преданности. Тот стих, который был прочитан, стих из учения Капиладевы 25:3, 25:25.
Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. And another thing is, if you take authority only from Kai and not from Guru, Sadhu, and Shastra, then you think, oh, Kai is perfect. He analyzes his word, his grammatic. He doesn't make mistake, you know. In our devotees, in the classes and our acharyas and in scriptures even, you know, we find so many faults, so many mistakes. No? И еще здесь есть один момент, что если вы начинаете слишком сильно увлекаться искусственным интеллектом, только его слушать, то постепенно вы в него так сильно влюбляетесь, и вы начинаете видеть, что он не совершает никаких ошибок, вы начинаете так думать. А наши преданные духовные учителя, иногда даже в комментариях ачарьев, там можно найти так много ошибок. This is a very good proof to me that actually devotees are not made by perfection of presenting something, but actually by devotion, you know, by humbleness, by enthusiasm, by love and affection. And even if the words are impact, tatvak visargo janataka viplavo yasmin pratishloka badavati api Srinvanti Gyanti Grinanti Sadhava, even if the literature or the lecture is imperfectly composed, it has maybe errors in it, still it is accepted. Srinvanti Grinanti Sadhava, those who are saintly will still accept it because they will accept the essence, rasagraha. They accept the essence of the words, and that will change their heart. That will electrify them, and not just the words, even perfectly composed, will not be changed. Гуру Махарадж говорит, это для меня подтверждает этот известный стих Татвак Висарга Джанатак Виплаво, что повествования о Господе, даже если они несовершенны по форме, они могут изменить сердце человека. Таким образом, это является самым важным, потому что преданные принимают самую суть. И вот эта самая суть, а не внешняя безупречная презентация, она производит эту перемену в сердце. So in short summary, I would say we can use Kai or AI in relation to Prabhupada's books to maybe get more clearer understanding, but you have to present it in your own words and with your devotion, with your realization, not just repeating like a parrot. И подводя итог к этому вопросу, я бы сказал, что мы можем использовать искусственный интеллект для того, чтобы что-то прояснить и сделать какие-то изыскания в книгах Шрилы Прабхупады, но мы должны это представлять, пропуская через себя, используя свою реализацию, а не просто повторяя то, что он сказал, подобно попугаю. Therefore, the soul is important, the consciousness is important. And sadhu sangha means devotee, the pure devotee who is, he lives this process, he breathes this process, he acts in this way, and he also speaks that what he acts like. И поэтому важна душа, важно сознание. И садхусанга означает преданный, который живет, дышит, думает и говорит согласно этому процессу. Therefore, a machine or electronical things can never, even if it is very impressive, it cannot replace sadhu sangha. И поэтому машины и электроника, даже если они и очень развиты и совершенны, они никогда не смогут заменить садхусангу. Okay. Now I stop. Thank you, Guru Maharaj, for your kindness. Может, будет интересно, тоже я недавно прочитал историю, где Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж, он увидел, что один брамачари набрал книг и пошел себе в комнату, и он остановил ее, говорит,
ты, может, станешь хорошим пандитом, но ты не станешь преданным. Чтобы стать преданными, ты должен слушать мои лекции, он сказал. Recently, I heard a story how one brahmachari in Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur presence, one brahmachari took a lot of book with him and went to his room. And seeing this, Bhaktisiddhanta Saraswati told, maybe you become a great pandit, no, but you will never become a great devotee. For become a devotee, you have to listen my classes. And on the other hand, you know, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gave lectures. Prabhupada narrated this story. Есть еще история, как... In Mathura, they had devotees could have choice. They could listen to the lecture of Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, or they could go on parikrama to the Keshava Mandir or some Adokshacha temple there in, maybe you know better, in Mathura. And Prabhupada was also there in this group. He was a young Grihastha still, meeting his Guru Maharaj maybe second or third time in Vrindavan. And so he decided, I will not go on parikrama, I will remain. Guru Maharaj speaks, I will listen. And although then Prabhupada told, although it was very difficult to understand him, no, I remained. I remained listening him, although most of the lecture I could not understand. And then later on, when Prabhupada, when there should be a recommendation for the Abhay Charan or Abhay should become initiated, he got a proposal to Bhaktisiddhanta was told there's this Abhay, he would like to become initiated, and they said yes, he's qualified because he always likes to listen. He never leaves. That was the criterion of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that he gave initiation to a disciple. Not just because of his enthusiasm of running in this parikrama and that, and know many far out stories and the legends, you know, and impressing others, you know, that will anyway will not change. It will only increase your doubt in your heart if you are repeating this kind of stories. But so we have to listen, hear from the realized Acharya who can actually tell you the truth, and he is like a sword, you know, sword who can cut our ego and separate it from this wrong concept of material existence and ignorance. Гуру Махарадж вспоминает в этой связи историю про то, как Шрила Прабхупада, будучи молодым грехасткой, он присутствовал на парикраме с Бхактисиддхантой Сарасвати в Мадхуре. Может быть, это была вторая их или третья встреча по счету. И был выбор преданным пойти на парикраму или остаться слушать лекцию Бхактисиддханты Сарасвати. И Шрила Прабхупада остается слушать эту лекцию, и потом позже, когда возникает вопрос, встает вопрос об инициации Абhay Чарана, то Бхактисиддханта Сарасвати говорит, он не уходит, он слушает. Означает, я дам ему инициацию. То есть таков был критерий для Бхактисиддханты Сарасвати, таков был показатель человека, что человек готов к инициации, что он остается и он хочет слушать реализованного садху, а не ходить по всем парикрамам, рассказывать и слушать много разных легенд, которые могут легко смутить и запутать человека. Yes, maybe I missed something, but in general. Okay, yeah, you have a second question? If you have time, thank you, Guru Maharaj, for giving time okay, to then us. Then we stop because I thought, oh, I'm very fast today, 10 o'clock already finished, but now I see we are already Second question 1 hour also. and 50 minutes more. Because second questions in our topic completely is about 25 verse, maybe next time. No, you can ask, it's okay. No? Yeah. Okay.
In this 35 shloka is mentioned Kala Gatya Vikurvataha. Юва, может, ты будешь переводить, я по-русски тогда буду говорить, чтобы сократить. А какой номер стиха? Ну, неважно, 35-й текст. The verse 35. 35. Text 35. Yes. Да. И здесь очень интересно отмечено, Викурвата, что именно время является тем фактором, который оказывает влияние. Что, вот, может, Гуру Махарадж может подробнее рассказать, что время именно оказывает влияние на эфир. Вот. Here it is particularly mentioned that the time influenced on the ether. Can you elaborate this? Yeah. Yes, that's that means you didn't maybe visited all our classes before. So because that was already explained in this series of Sankhya from the beginning, when Mahavishnu is glancing over the pradhana, unmanifested material nature, by his personal Было упомянуто. Это было упомянуто, когда Махавишну влияет на Прадхану, он это действует при помощи Кала-шакти. So by the touch of his Kala Shakti, that means the time aspect, the Pradhana became manifested and became Mahatattva and ultimately Prakriti, or these 24 elements. Под влиянием этого Кала-шакти Прадана она превращается в Махататтву, потом в Пракрити, таким образом в 24 элемента. In other words, Prakriti in the unmanifested stage is Avyakta, it's Pradhana. It's resting in the body of Mahavishnu. Пракрити в своем непроявленном состоянии, она является Авьякта или Прадана, и она покоится в теле Махавишну. So that means this subtle non-activated material nature which becomes manifested by the glance of the time aspect of Mahavishnu. It becomes alive. It starts to move. Это непроявленная спящая энергия, благодаря влиянию Махавишну, аспекта времени, она оживает и начинает двигаться. And then he also the souls also. The jivas, together with the time, he also injects the jivas into the Prakriti. И вместе с энергией времени также он туда впрыскивает и дживы. Otherwise, the material universe only will be without soul, so it cannot exist. Иначе материальная энергия, она была бы без живых существ, она без жив, она не могла бы существовать. If there's not you, the consciousness, the soul in it. Таким образом, так же, как ваше тело не могло бы существовать, если бы там не было бы сознания, не было бы вас. So in this way, the universe starts to gradually evolve from the Mahatattva, and by the influence and pushing force of the time, one element after another becomes manifest and transformed. Таким образом, Вселенная переходит из состояния Махататтвы под влиянием времени, происходит переход от одного элемента к другому постепенно. Krishna says, I'm the time, Kala Asmin. И поэтому Кришна говорит, я являюсь временем Кала Асми. By the time creation takes place, it becomes maintained by the time, and it becomes ultimately annihilated by the time factor. При помощи времени начинается процесс творения, при помощи времени, под влиянием времени поддерживается, и также при помощи времени происходит разрушение. And the more the material nature becomes gross, that means subtle. The time effect, time has more an easy job. But then, if it becomes more gross, it becomes more difficult to penetrate to all these tamaguna and to these lower modes of the nature. Sattva guna is more easy. Rajaguna. So la la,
But tamaguna, very tough. И также переход от одной гуны к другой, взаимодействие и трансформации в саттва-гуне, они довольно легко проходят. Трансформации в гуне страсти, они сложны. И трансформации в тама-гуне, они очень затруднены. And last time we have heard the manifestation of these 5 gross elements, Panchabhuta. И также мы слышали в прошлый раз, когда происходит трансформация 5 грубых элементов панча махабута. Together with the active senses, karmendriyas, are in the mode of tama, ignorance. Вместе с действующими, с активными органами чувств это относится к трансформации из тама-гуны. So the creation process actually goes very slow. It's not just a big bang and then everything becomes manifested. So it takes a long time. Таким образом, процесс творения, он занимает долгое время. Это не просто как разовый вспышка большого взрыва, раз и все получилось. Нет, это занимает очень долгое время. So therefore we can say everything actually is, even in our life, everything is manifesting or is coming to us by the time. И также и на протяжении нашей жизни мы видим, что все проявляется или все приходит к нам с течением времени. We cannot force it. Мы не можем это заставить или ускорить. You cannot be impatient, you have to be patient. Нельзя быть тут нетерпеливым, нужно быть терпеливым. You have to have confidence in Krishna and in the time factor, everything will come, but we have to be patient. Like a plant, you know, you plant a seed in the ground and you go every day to look when it will sprout. Нужно иметь веру и убежденность в Кришну. И не так, что все случается за один день. Это подобно тому, как мы посадили растение. Мы посадили его, и мы каждый день приходим и смотрим, проросло оно или нет. And then it depends on the climate, you know, then maybe you see, oh, something is coming out, it appears something green, or then you feel already happiness. И в зависимости от климата вы видите, в определенный момент появился зелененький росточек. И Then уже you're от этого watering вы it, чувствуете then you счастье. put little drops of water around it, and then you see already next time, oh, there's 2 leaves coming. Затем вы немножко поливаете водой, а на следующий раз вы уже видите, что появилось 2 маленьких листочка. And then maybe a week or 10 days later, you know, 4 leaves. А через неделю или через 10 дней уже 4 листочка. And 6 leaves and more. И 6 листочков, и еще. So in the end you have a basilicum. А в конце у вас появляется растение базилик. And you can offer it to Krishna. You know? И вы его можете предложить Кришне. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Thank you, nice Good. explanation. Thank you, Hare Krishna. Then we stop here, huh? Здесь остановимся. See you next time. Увидимся в следующий раз. I guess next Sunday again. Я думаю, в следующее воскресенье. Then we will come to the fire. И тогда мы переходим... Next element coming, transforming from the air will be fire. Следующий элемент, возникающий из воздуха, это огонь. And fire will be fired up by air. И таким образом огонь, он раздувается воздухом. Good. Then, Hare Krishna, thank you. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna, Thank Guru Maharaj. you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you. Thank you. Jai Guru Maharaj. Thank you, Yeah. Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Была еще про... Good. I'm going now, huh?